लॉज ऑफ मोशन हा आपला पहिला चॅप्टर आहे. सुनील वेंट फ्रॉम A to B and then B to C. Anil went straight from A to C. Find the distance traveled and displacement of both. Distance travel आणि displacement काय डेफिनेशन आहे की distance is the total path length and displacement is the shortest distance between a source and destination. तर सुनील आधी पहिल्यांदी A पासून B पर्यंत गेला, 40 मीटर अंतर झालं. नंतर B पासून C पर्यंत गेला, म्हणजे सुनीलचं डिस्टन्स किती 40 + 70. म्हणजे सुनील असं लिहूया इथे आणि त्याचं डिस्टन्स ट्रॅव्हल किती लिहूया ते लिहूया. तर 40 + 30 दॅट इज इक्वल टू 70 मीटर. पण जर त्याची डिस्प्लेसमेंट बघितली आपण की विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन सोर्स अँड डेस्टिनेशन, निघाला कुठनं A पासून पोचला कुठे C ला, यांच्यातलं डिस्टन्स किती आहे 50 मीटर. त्यामुळे सुनीलची डिस्प्लेसमेंट ही फक्त 50 मीटर होईल. डिस्टन्स ट्रॅव्हल हे 40 + 30 70 मीटर झालं, पण डिस्प्लेसमेंट फक्त 50 मीटर झाली. अनिल A to C गेला, तर अनिलचं डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट दोन्ही सारखंच होईल. त्याचं डिस्टन्स ट्रॅव्हल पण 50 मीटर होईल आणि त्याची डिस्प्लेसमेंट पण 50 मीटर. म्हणजे दोघांची डिस्प्लेसमेंट सारखी आहे बघा इथे. म्हणजे सोर्स आणि डेस्टिनेशन, सुरुवातीचा पॉईंट आणि शेवटचा पॉईंट, ह्यातली डिस्प्लेसमेंट ती सेम आहे. पण सुनीलच्या बाबतीमध्ये डिस्टन्स ट्रॅव्हल हे जास्त आहे. असं दुसरं बघूया. शिवानी रन अलॉंग हाफ सर्क्युलर जॉगिंग ट्रॅक फ्रॉम P to Q. फाइंड अ डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट. ती अशी सेमी सर्क्युलर पाथनी गेली. आता ही जी पाथ लेंथ असेल ते म्हणजे डिस्टन्स असेल. या ठिकाणी डिस्टन्स काढायचं आहे आपल्याला. हाफ सर्कल आहे आणि त्याची आपल्याला लेंथ काढायची आहे. तर ती फुल सर्कलच्या लेंथच्या अर्धी असेल ना, म्हणजे सर्कम्फरन्सच्या अर्धी, म्हणजे 2πr/2 असेल. म्हणजे थोडक्यात πr इतकी असेल. 2 कॅन्सल झाल्यावर ही मग लेंथ ट्रॅव्हल किती असेल πr. पायची व्हॅल्यू 3.14 घ्या आणि × 100 असं केलं तर दॅट विल बी डिस्टन्स ट्रॅव्हल विल बी 340 मीटर. पण तिची डिस्प्लेसमेंट किती असेल. डिस्प्लेसमेंट पुन्हा डेफिनेशन वापरा. शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन द स्टार्टिंग पॉईंट अँड फिनिशिंग पॉईंट 100 आणि ही पुन्हा 100, म्हणजे इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल अँड डायमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर. म्हणजे डिस्टन्स ट्रॅव्हल तिचं 314 मीटर झालं, पण डिस्प्लेसमेंट तिची झाली फक्त 200 मीटर त्यांच्या डेफिनेशननुसार. तिसरा प्रॉब्लेम आहे. सुरेश वेंट फ्रॉम M to N. सुरेश M पासून N पर्यंत गेला, टर्न बॅक अँड केम टू पॉईंट O, आणि परत फिरला आणि O पर्यंत आला. तर त्याचा डिस्टन्स आणि डिस्टन्स ट्रॅव्हल किती. त्याचा डिस्टन्स ट्रॅव्हल किती, पहिल्यांदा गेला 80 मीटर, मग गेला 20 मीटर, टोटल त्याचं डिस्टन्स ट्रॅव्हल आलं 100 मीटर. आता जेव्हा आपण डिस्प्लेसमेंटचा विचार करू तेव्हा हे 80 मीटर आहे, पण नंतरचं 20 मीटर ते ऑपोजिट डायरेक्शनमध्ये आहे. म्हणजे आपल्याला शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन M आणि O जर हवं असेल तर हे +80 आणि -20 केलं पाहिजे. म्हणजे ते 60 मीटर ही त्याची डिस्प्लेसमेंट होईल. बघा 80 -20 दॅट इज इक्वल टू 60 मीटर. त्याची डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर. तर या तिन्ही एक्झाम्पलवरनं आपल्याला काय दिसतं की डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट या दोन गोष्टी आहेत. डिस्टन्स म्हणजे टोटल पाथ लेंथ आणि डिस्प्लेसमेंट म्हणजे शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन स्टार्टिंग फिनिशिंग पॉईंट. तर हे दोन्ही इक्वल असू शकतात ॲट द मोस्ट. आणि इक्वल कधी असतील, जेव्हा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाईनमध्ये ट्रॅव्हल करते, सरळ रेषेत जेव्हा ऑब्जेक्ट जाते तेव्हा डिस्टन्स डिस्प्लेसमेंट दोन्ही सारखे असतात. अदरवाईज ऑलवेज डिस्टन्स इज ग्रेटर दॅन डिस्प्लेसमेंट. डिस्टन्स इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन डिस्प्लेसमेंट. ॲट द मोस्ट दे कॅन बी इक्वल. तर हे आपल्याला समजा मॅथमॅटिकल फॉर्ममध्ये लिहायचं झालं तर आपण काय लिहू की डिस्टन्स इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. तर हे समजून घ्या त्यांच्या डेफिनेशनवरनं. खाली तोच प्रश्न विचारला आहे, डिस्टन्स, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलॉसिटी यांची डेफिनेशन लिहा. तर जसं की मगाशी सांगितलं की डिस्टन्स इज टोटल पाथ लेंथ
whereas displacement is the shortest distance between starting and finishing point. Shortest distance between starting and finishing point. Speed is the ratio of distance upon time. Rate of change of distance is speed and rate of change of displacement is velocity. The speed ला काय लिहाल तुम्ही distance divided by time आणि velocity ला काय लिहाल तर displacement divided by time. अशा प्रकारे त्यांची definitions आहेत. Velocity can be changed by changing speed or by changing direction or by changing both speed and direction. Velocity कशी बदलता येते तर velocity ही speed बदलून आपल्याला velocity बदलता येईल किंवा डायरेक्शन बदलून किंवा दोन्ही बदलून आपल्याला velocity बदलता येईल. युनिफॉर्म मोशन कधी असते when object travels equal distance in equal time. When object travel equal distance in equal time, then that is called uniform motion. Then non-uniform motion when object travel unequal distance in equal time, non-uniform motion. Acceleration is rate of change of velocity. Acceleration is rate of change of velocity. If the velocity changes in equal amount in equal time, object is said to be in uniform acceleration. Object is in uniform acceleration. When velocity changes in equal amount in equal time, then it is uniform acceleration. And when velocity changes by unequal amount in equal interval of time, then we call it as non-uniform acceleration. In that case it is non-uniform acceleration. When the velocity of an object increases, acceleration is positive, and when the velocity of the object decreases, acceleration is negative. If velocity of the object does not change with time, then the object has zero acceleration. Then the object has zero acceleration. Next is, here you can see that the distance remaining constant. So which of the above diagram represent a stationary object? असा जर तिसरा प्रश्नाचं उत्तर हे आहे की इथे ऑब्जेक्ट स्टेशनरी आहे बघा, डिस्टन्स सेम आहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तुम्ही क्लासमध्ये बसलेला आहात एका चेअरवरती पूर्ण 1 तास, तुमचा डिस्टन्स चेंज होत नाही आहे तुमच्या ओरिजिनल पॉईंटपासनं, तर मग त्यावेळी अशा प्रकारे ग्राफ होईल तो. देन युनिफॉर्म मोशन असेल तर धिस ग्राफ अ स्ट्रेट लाईन इक्वल डिस्टन्स इन इक्वल टाइम. तुम्ही जर असे इथे काय लिहिलं तर हे इक्वल डिस्टन्स इन इक्वल टाइम. आणि तिसरं नॉन युनिफॉर्म मोशन म्हणजे अनइक्वल डिस्टन्स इन इक्वल टाइम, म्हणजे या टाईममध्ये इतकंच डिस्टन्स, पण तेवढंच जर तुम्ही इतकाच टाईम जर इथे घेतला तर त्या ठिकाणी डिस्टन्स वाढलं बघा आता, हे डिस्टन्स आणि हे डिस्टन्स. सो अनइक्वल डिस्टन्स इन इक्वल टाइम, तर तो नॉन युनिफॉर्म मोशन. So this is a stationary object. This is a stationary object. This is object in uniform motion, and this is in non-uniform motion. Non-uniform. Negative acceleration, velocity decreases with time. This is negative acceleration. Velocity decreases with time. Then positive हा velocity time graph है, ही initial velocity, ही final velocity. Velocity decreasing with time is negative acceleration. Then the positive uniform acceleration, velocity increases with time. ही तुमची initial velocity, ही final velocity. Velocity increases as time increases. So this is positive acceleration. Then zero acceleration, that is uniform motion, velocity remaining constant. So this is uniform motion or acceleration zero. Uniform motion, acceleration is zero, and this is nothing but non-uniform acceleration. This is
non-uniform acceleration. So like this. Write 3 equations of motion with the symbol used. 3 इक्वेशन कुठले? पहिलं इक्वेशन आहे v इज इक्वल टू u प्लस at. दुसरे इक्वेशन आहे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेअर. आणि तिसरे इक्वेशन आहे v स्क्वेअर इक्वल टू u स्क्वेअर प्लस 2as. v is nothing but your final velocity. Final velocity. U is your initial velocity. A is your acceleration. T is time. S is displacement. Then there are some numericals. We already solved this numerical, but we will solve them again. I will copy all the numericals together and then we will solve them one by one in the Paint window. So let me open the Paint window for you, and here are the numericals. Athlete is running on a circular track. He runs a distance of 400 meter in 25 seconds before returning to original point. Before returning to original point म्हणजे त्याचा फायनल जे डेस्टिनेशन आहे ते स्टार्टिंग पॉईंट सारखंच आहे. म्हणजे ह्याच्यामध्ये थोडक्यात त्याची डिस्प्लेसमेंट झिरो झालेली आहे. डिस्प्लेसमेंट झिरो झालेली आहे कारण तो जिथून निघाला तिथेच येऊन पोहोचला. तो डिस्प्लेसमेंट झिरो. डिस्प्लेसमेंट झिरो असेल तर वेलॉसिटी झिरो, बरोबर. पण डिस्टन्स ट्रॅव्हल त्याचं आपल्याला 400 मीटर दिलेलं आहे, 400 मीटर. आणि त्याच्यासाठी लागणारा टाइम आपल्याला दिला आहे 25 सेकंद. तर त्याचा स्पीड आपल्याला काढता येईल डिस्टन्स अपॉन टाइम, दॅट इज 400 अपॉन 25. 25 1s are and 25 6s are. 16 मीटर पर सेकंड त्याचा स्पीड झाला. Aeroplane taxis on a runway for 30 seconds with an acceleration of 3.2 meter per second square before taking off. How much distance is covered? इथे काय दिलं बघा आपल्याला? टाइम दिलाय 30 सेकंद. इनिशियल वेलॉसिटी दिली नाहीये, पण एरोप्लेन सुरू व्हायच्या आधी वेलॉसिटी ऑब्विसली 0 असणार, बरोबर की नाही? u इक्वल टू 0. ॲक्सलरेशन आपल्याला 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर दिलाय. डिस्टन्स विचारलाय. s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायला लागेल. u 0 दिलाय त्यामुळे 0 × 30 ही टर्म ऑब्विसली 0 येणार आहे. प्लस 1/2 × 3.2 × 30 स्क्वेअर हाफ at स्क्वेअर. तर ही टर्म 0 झाली. हे इथे 1.6 झालं 3.2ला 2ने डिवाइड केल्यावर. मग 1.6 × 900 अशा प्रकारे आपल्याला मिळालं. मग इट इज 16/10 असं लिहिता येईल त्याला × 900. एक 0 गेला इथे. 16 zeros are 0 and 16 9s are 144. तो 1440 मीटर ही त्याचं डिस्प्लेसमेंट आपल्याला लिहिता येईल. अ कांगारू जम्प्स 2.5 मीटर व्हर्टिकल. सो डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय कांगारू 2.5 मीटर दिलाय. त्याची फायनल वेलॉसिटी 0 मीटर पर सेकंड असणार. हायेस्ट पॉईंटला वेलॉसिटी 0. ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड. बट इट इज अगेन्स्ट द जम्प. म्हणजे तो खालनं वरती उडी मारतोय आणि ॲक्सलरेशन खालच्या दिशेने -9.8. तर इनिशियल वेलॉसिटी विचारली आपल्याला त्यासाठी. मग फॉर्म्युला आहे v स्क्वेअर इक्वल टू u स्क्वेअर प्लस 2as. v0 म्हटलं मगाशी आपण, तर u स्क्वेअर प्लस 2 × -9.8 × 2.5 दॅट इज 0 इज इक्वल टू u स्क्वेअर मायनस 2.5 × 2 झालं 5 आणि 5 × 9.8 झालं 49. तर u स्क्वेअर इक्वल टू 49 आणि मग u इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 49 अँड दॅट इज नथिंग बट 7 मीटर पर सेकंड. अशा प्रकारे आपल्याला उत्तर इथे लिहिता येईल. शेवटला प्रश्न आहे की अ मोटरबोट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. म्हणजे आपल्याला u इक्वल टू इथे 0 दिला आहे.
starts from rest, u equal to 0. Then attain the velocity of 15 meter per second. तर v आपल्याला 15 मीटर पर सेकंद दिलाय इन 5 सेकंद, म्हणजे टाइम आपल्याला 5 सेकंद दिलाय. ॲक्सेलरेशन आणि डिस्टन्स ट्रॅव्हल सांगितलं. ॲक्सेलरेशन काढण्यासाठी v इज इक्वल टू u प्लस at वापरा. 15 इज इक्वल टू 0 प्लस a इंटू टी, सॉरी t 5 आहे ना, a इंटू 5. So that gives us 5a equal to 15 and that gives us a is equal to 5 ला ट्रान्सपोज करा, 15 upon 5 that is 3 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आणि s equal to ut plus half at square, half at square. स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u 0 आहे, ती टर्म कॅन्सल झाली. हाफ इंटू ॲक्सेलरेशन 3 इंटू टाइम स्क्वेअर 5 स्क्वेअर. So that is equal to 75 upon 2, that is equal to 37.5 मीटर. अशा प्रकारे हे चारही न्यूमरिकल आपल्याला सोडवता येतील. इक्वेशन लक्षात ठेवा, जे 3 इक्वेशन आहेत ते v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेअर, v स्क्वेअर इक्वल टू u स्क्वेअर प्लस 2as. When an object moves with constant speed along circular path, its motion is called uniform circular motion. Its motion is called uniform circular motion. All instances of inertia are examples of Newton's first law of motion. When forces acting on the object add up to 0, such forces are called balanced forces. Write the statement of Newton's first law of motion. Newton's first law of motion is also called the law of inertia, in which means Newton gives us what happens in absence of any force. म्हणजे ऑब्जेक्टवर जेव्हा कुठलाही फोर्स काम करत नसतो तेव्हा ऑब्जेक्टचं मोशन काय असतं याच्याबद्दल न्यूटन सांगतो. तर त्या लॉचं स्टेटमेंट जर आपल्याला हवं असेल तर पुस्तकामध्ये आपण त्याच्याकडे जाऊ शकतो. An object continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless external unbalanced force acts on it. An object continues to remain at rest, म्हणजे ऑब्जेक्ट जर स्टेशनरी असेल तर ती ऑब्जेक्ट स्टेशनरीच राहील, किंवा ती जर युनिफॉर्म स्ट्रेट लाईन मोशनमध्ये असेल तर ती त्याच पद्धतीने युनिफॉर्म स्ट्रेट लाईन मोशनमध्ये राहील, अनलेस जोपर्यंत एक्सटर्नल अनबॅलन्स फोर्स, तिच्यावर कुठलाही एक्सटर्नल अनबॅलन्स फोर्स ॲक्ट करत नाही, काम करत नाही तोपर्यंत. म्हणजे इन ॲब्सेन्स ऑफ फोर्स काय होईल हे या लॉमध्ये सांगितले, की फोर्स नसेल, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी आहे, स्टेशनरीज राहील. ऑब्जेक्ट युनिफॉर्म स्ट्रेट लाईन मोशनमध्ये आहे, ऑब्जेक्ट युनिफॉर्म स्ट्रेट लाईन मोशन मध्येच राहील. इनॅबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन. मगाशी म्हटलं की याला लॉ ऑफ इनर्शिया असं म्हणतात, तर ही जी गोष्ट आहे दॅट इज कॉल्ड इनर्शिया. इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ॲज वेल ॲज वेलॉसिटी. त्याला एक वेगळी टर्म आपण मोमेंटम नावाने डिफाईन केली, आपण म्हणजे न्यूटनने डिफाईन केली मोमेंटम. मोमेंटम पी त्यांनी मास इंटू वेलॉसिटी, मास आणि वेलॉसिटीचं प्रॉडक्ट. तेच विचारलंय खाली बघा, व्हॉट इज मोमेंटम. मोमेंटम इज द प्रॉडक्ट ऑफ मास अँड वेलॉसिटी. इट्स फॉर्म्युला इज m इंटू व्ही. युनिट त्याचं आहे किलोग्रॅम मीटर पर सेकंड, किलोग्रॅम मीटर पर सेकंड. Let an object of mass m has initial velocity u. When a force F is applied in the direction of velocity for time t, velocity become v. म्हणजे एक ऑब्जेक्ट आहे की जिची इनिशियल वेलॉसिटी u आहे, तर मग तिच्यावरती f इतका फोर्स ॲक्ट केला आणि त्याची फायनल वेलॉसिटी v झाली. मग इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट असेल mu, फायनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट असेल mv, चेंज इन मोमेंटम असेल mv मायनस mu, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम असेल mv मायनस mu, आणि रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम
So that is nothing but m in bracket v minus u upon t. V minus u upon t is a. So f is proportional to ma, or f equal to k into ma, where your k is constant of proportionality. In SI unit its value is 1. So ultimately the formula for force F is equal to ma. Now this gives us the second law of motion, and the statement of second law of motion is given here. The rate of change of momentum is proportional to the applied force, and the change of momentum occurs in the direction of force. Rate of change of momentum is proportional to the applied force, and the change of momentum occurs in the direction of force. म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम म्हणजे मोमेंटम मध्ये होणारा बदल हा अप्लाइड फोर्सच्या डायरेक्ट प्रपोर्शन मध्ये आहे, आणि जो मोमेंटमचा चेंज आहे तो त्या फोर्सच्या डायरेक्शननीच होतो आहे. दिस इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. SI आणि CGS युनिट ऑफ फोर्स. SI युनिट त्याचं आहे न्यूटन, आणि CGS युनिट आहे डाइन. SI युनिट इज न्यूटन, CGS unit is dyne. Give reason high jumper is made to fall on a thick bed of sand. When the athlete falls on the thick bed of sand, the time of impact is increased. हा फोर्सच्या डेफिनेशन मधला जो टाइम आहे, टाइम ऑफ इम्पॅक्ट इज इन्क्रीज, and when time of impact is increased, the force decreases. F is equal to m v minus u upon t. So when t is increased, F is decreased. That's why the impact is decreased, and then means athlete is saved from any physical harm. That's why he is made to fall on thick bed of sand. म्हणजे काय की टाइम ऑफ इम्पॅक्ट वाढवला तर फोर्स कमी होतो, म्हणजे इम्पॅक्ट कमी होतो. त्याच्यामुळे त्या ॲथलीटला कुठल्याही प्रकारची इजा होत नाही. न्यूटनचा थर्ड लॉ ऑफ मोशन काय आहे? व्हॉट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन? एव्हरी ॲक्शन has equal and opposite reaction which acts simultaneously. Every action force has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously. Third law of motion. Although action reaction forces are equal and opposite, they cannot cancel each other. The reason here, action reaction force acts simultaneously, but action reaction force act on two different objects. Action and reaction forces act on two different objects, and that's why they do not cancel each other. Suppose an object of mass m1 is moving with velocity u1, object b of mass m2 moving with velocity u2, such that u1 and is greater than u2, and they are means moving in along the same line. A collides with b and the collision lasts for time t. After the collision, object A moves with velocity v1 and b with v2. Initial momentum of A1 is m1 u1. Initial momentum of B is m2 u2. Then final momentum of A is m1 v1, and that of B is m2 v2. F1 is the force applied on A by B. F1 हा B नी लावलेला फोर्स आहे, आणि F2 हा A नी लावलेला फोर्स आहे. तो ॲज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, F2 इज इक्वल टू मायनस F1, दॅट इज M2 A2 इज इक्वल टू M2 A1, sorry, M2 A2, that is mass of second object into acceleration of second object is equal to M1 A1. I'm sorry, forces दोन्ही सारखे आहेत, ओके नाही, त्याच्यामुळे M2 A2 has to be equal to M1 A1. So
m2 in bracket v2 minus u2 upon t is equal to m1 in bracket v1 minus u1 upon t. T is cancelled from both sides. Then we get m in bracket m2 v2 minus m2 u2 is equal to m1 v1 मायनस m1 u1. निगेटिव्ह टर्म जर ट्रान्सपोज केले आपण दोन्हीकडनं तर आपल्याला काय मिळेल की टोटल फायनल मोमेंटम दॅट इज m2 v2 प्लस m1 v1 इज इक्वल टू m2 u2 प्लस m1 u1. दॅट इज टोटल फायनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम. इथे मायनस पाहिजे, मग इथे पण मायनस पाहिजे, म्हणजे हे मायनस आणि हे प्लस होऊन जाईल. Write a statement of law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum states that when no external force acts on two interacting objects, their total momentum remains constant, it does not change. Or when two objects collide, the total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Then there are two numericals. The mass of cannon is 500 kilogram. It recoils with a speed of 0.25 meter per second. What is the momentum of the cannon? Momentum P is mass into velocity. So mass is 500 kg. Speed is 0.25 म्हणजे 25 upon 100. 1s are 5s are 25 5s are 125 kilogram meter per second. Two balls of mass 50 gram and 100 gram are moving along same line. म्हणजे m1 दिलाय आपल्याला 50 gram, convert it into kilogram, that is 50 upon 1000, that is 5 upon 100. Keep it is as it is, 5 upon 100 kilogram. Second ball 100 gram, that is 100 upon 1000 kilogram. एक झिरो घालून टाका, 10 upon 100. कीप इट इज ॲट 10 upon 100 किलोग्राम. सोपं पडेल आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायला. देन देअर इनिशियल वेलॉसिटीज u1 इज 3 मीटर पर सेकंड, u2 इज 1.5 मीटर पर सेकंड. अँड फर्स्ट बॉल मूव्स विथ अ फायनल वेलॉसिटी म्हणजे v1 दिलाय आपल्याला 2.5 मीटर पर सेकंड. आता इथे फॉर्म्युला कुठला वापरायचा? लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. टोटल फायनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम. म्हणजे m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2. m1 v1, m1 किती आहे 5 upon 100, v1 आहे 25 upon 10 प्लस m2 है 10 upon 100 इंटू v2 इक्वल टू m1 u1. m1 किती है 5 upon 100, u1 किती है 3 प्लस m2 किती है 10 upon 100 आणि u2 किती है 1.5, that is 15 upon 10. सिम्प्लिफाय करा. 125 upon 1000, 125 upon 1000 प्लस 1/10 v2, एक झिरो कॅन्सल केला तर इथे आता इज इक्वल टू 15 upon 100 प्लस इथे एक कॅन्सल करा प्लस 15 upon 100, that is nothing but 30 upon 100. So 1/10 v2 equal to 30 upon 100 minus 125 upon 1000
म्हणजेच 300 upon 1000 minus 125, that is 275 upon 100. Sorry, 275 upon 1000. एक 0 गेला. And then ultimately it's 1.75. M1 V1, M1 is 5 upon 100 into 25 upon 10 plus 10 upon 1000 V2 equal to 5 upon 100 into 3. So it is 125 upon 1000 plus 1 by 10 V2, that is equal to 15 upon 100, and M2 is 10 upon 100 into this 15 upon 100, 30 upon 100. So ultimately it is 2.75 meter per second. Like this you can solve this numerical. Following are some event happening in everyday life. Identify which law. A karate player moves down his hand very swiftly. So here time is reduced and that's why force is increased. Second law. The propulsion of rocket is based on third law. Train takes long time to stop. First law, law of inertia. While walking we push the ground in the backward direction, action reaction, third law. Batsman hit the ball, bat also moves backward. This is also third law, action reaction. Jump, high jump player falls on a cushion surface, second law. Force is inversely proportional to the time of impact. Fielder moves his hand downward to catch the ball, second law. You increase the time of impact so that force is less. Switch off the fan, fan keeps on moving, first law, law of inertia. You tend to fall forward direction, law of inertia. It is easier to catch a tennis ball, so mass is less, so it is second law. Like this you can solve the questions on first chapter. So solve all these questions correctly. All the best.